How are you all? Let's start our history class. Take your history book, all of you. Take your history book. Open page number 48. Come to page number 48. Today we are going to start a new unit, Emergence of State and Empire. Got it in the previous unit. That was, you have learned the heterodox sects, the rise of territorial kingdoms and new religious sects. Okay, so in that heterodox sects you have learned. So நிறைய என்ன வந்துச்சு religions, நிறைய மதங்கள், அதிவீக மதங்கள்லாம் தோன்றுச்சு. Okay, like Buddhism, Jainism, like that many. Okay, so from this unit you are going to learn some of the empire and state have formed. Okay, so what are the empire and what are the states have formed. Okay, those all things you are going to learn from this unit. Okay, so learning objective is to enable the students to acquire knowledge on the emergence of the first two important empires of India. Okay, so two important empires. Important empire means what? Perarasu. Okay, so the first two emergence empires were formed. So what are they? And the significance of the inversions of Persians and Greeks. Okay, inversion means padayeduppu. Then the socio-political changes from 6th century to 3rd century. Okay, சமூக பொருளாதார மாற்றங்கள். Then pre-Mauryan administration and socio-economic conditions. Okay, சமூக பொருளாதார நிலைமைகள். Then for Ashoka, okay, for dharma, dharmic state of Ashoka through his edicts. Okay, அசோகரோட தர்மா குறித்து. So these all edicts ஒரு கல்வெட்டுகளில் இருக்கிறது பற்றி எல்லாம். These all the things you are going to learn from this. Okay, introduction. You see that from the 6th century to the 3rd century BCE, North India passed through major political and social changes. So in North India, Vada India, okay, so in that from 6th century to 3rd century BCE, there were many political and social changes. Okay, பொருளாதாரத்தில் political அரசியல்ல சமூகத்தில் நிறைய changes வந்துச்சு. Buddhism and Jainism emerged as a prominent religions because many people they followed Buddhism and also many people followed Jainism. Okay, so these two religious systems were antithetical to the mainstream Vedic religion. Okay, so the இந்த ரெண்டு ரிலிஜியஸ் வந்ததுனால அந்த வேதிக் ரிலிஜியன் என்னச்சு அதோட கருத்துக்களை பின்தள்ளிட்டு இவங்க இந்த ரெண்டு மதங்களோட கருத்துக்கள் வந்து முன் வச்சிருந்தாங்க. மக்கள் வந்து நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க. So as a consequence of new beliefs and ideas propounded by Jainism and Buddhism, the social order largely centered and Vedic rituals underwent a significant change as people of many religious faiths were part of the emerging society. ஸோ இந்த ஜெயினிசம் புத்திசம் வந்ததுனால வேதிக்கோட அவங்களுடைய வேதிக்கு வந்து என்ன செஞ்சிச்சு ரிச்சுவல்ஸ்லாம் கீழே போச்சு. அந்த ஜெயினிசம் புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணவங்கலாம் அதை நம்ப ஆரம்பித்தாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஓகே, political from the minor states and federations of clans were merged through conquest to create an empire during this period. Okay, so இந்த டைமில் ஒரு சின்ன சின்ன நாடுகள், சின்ன சின்ன இனக்குழுக்கள் அவங்களாம் என்ன செஞ்சாங்க, ஒவ்வொரு அவங்களுக்குள்ளே என்ன செஞ்சிச்சு ஒரு போர்கள் வந்து ஒவ்வொரு கிளான்ஸாக சேர்ந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸும் சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செஞ்சாங்க ஒரு பெரிய நாடாக எம்பையராக சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ரிசல்ட்டிங் இன் அ லார்ஜ் ஸ்டேட் ரூல்டு பை Chakravarti or Ekrat emperor or one supreme king. Okay, so அந்த ஒரு பேரரசு ஆள்றவங்களை எப்படி கூப்பிட்டாங்கன்னா சக்கரவர்த்தி ஆர் ஏக்ராட் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க, எம்பரர் பேரரசர். ஓகே, ஸோ த ரைஸ் ஆஃப் அ சென்ட்ரலைஸ்டு எம்பையர் இன் த கங்கடிக் பிளைன்ஸ் ஆஃப் Bihar and eastern Uttar Pradesh changed the social, economic and administrative fabric of the region. ஓகே, ஸோ இந்த டைமில் வந்து பொருளாதாரம், சோஷியல், சமூகம், இந்த நிர்வாகம் எல்லாமே என்ன செஞ்சிச்சு சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ த ஃப்ளாட் பிளெயின்ஸ் அண்ட் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் plentiful water from the perennial rivers such as Ganga and its many tributaries were among the favorable ecological. So it was one of the fertile regions. So
It was one of the, it became a large state in this particular region. Okay, then rivers also acted as மேஜர் வாட்டர்வேஸ் ஃபார் ட்ரேட் அண்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்குலாம் இது வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரிவரை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன நாங்கள் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, தென் பிம்பிசாரா ஹூ வாஸ் அ கான்டெம்பரரி ஆஃப் புத்தா ஸ்டார்டட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எம்பையர் பில்டிங் இன் மகதா. ஓகே, ஸோ மகதாங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய எம்பையராக மாறுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா okay, so it was strengthened by his son Ajatasattu and then by the Nandas. Okay, so after Bimbisara his son Ajatasattu ruled Magadha, and after Ajatasattu Nandas ruled Magadha. Okay, then the empire reached its glory and peaked with the advent of the Mauryan empire founded by Chandragupta Maurya. Okay, so after them the Chandragupta Maurya came and he founded the Mauryan empire in that Magadha. Okay, so the first three Mauryan emperors are Chandragupta Mauryan, Bindusara and Ashoka. Okay, so these three were the best Mauryan emperors. Who are they? Chandragupta, Bindusara and Ashoka. Okay, so after Ashoka the Mauryan empire went into decline. Ashoka அப்புறம் அந்த Mauryan empire என்ன செஞ்சிட்டு அழிக்கப்பட்டு ஓகே அழிஞ்சு போயிட்டு. Sources. So from what are the sources are there about the Chandragupta Mauryan period and about this all the emperor and states. Okay, so the names of Chandragupta and his two successors in the Mauryan period are well known now, but reconstructing their lives and careers was a laborious and difficult process for the earlier history. So அவங்க டைமில் இருந்ததை போல் திரும்பவும் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்பவே என்ன செஞ்சாங்க கஷ்டப்பட்டாங்க. So there are hardly any comprehensive contemporary accounts or literary works which refer to Mauryan emperors, though they are mentioned in various Buddhist and Jain texts as well as in some Hindu works in the Brahmanas. ஸோ அவங்கள பற்றி நிறையா இலக்கியங்கள்லாம் இருந்துச்சுனாலும் நேரடியான குறிப்புகள் டைரக்ட் குறிப்புகளோ எதுவுமே என்ன செய்யலை இல்லை. ஓகே, the Mahavamsa, the comprehensive historical chronicle in Bali from Sri Lanka, is an important additional source. So Bali was one of the language. Okay, so that is one of the additional source. The scattered information from these sources has been corroborated by accounts of Greek historians who left their accounts about India following Alexander's campaign in northwest part of the country. So after that Alexander invaded. Okay, so after that it was one of the great source was taken from the Greek. Okay, Greek historians. Then archaeology and epigraphy. Okay, archaeology and epigraphy are the tools that provide rich information for the historian to understand the earlier periods of history. Okay, archaeology, okay, வரலாற்றாளர்கள் ஓகே அவங்கெல்லாம் என்ன செய்ய வராங்க தொல்லியல். ஓகே, ஸோ தொல்லியல் ஆர்கியாலஜி மீன்ஸ் தொல்லியல், எபிகிராஃபி மீன்ஸ் கல்வெட்டு. ஓகே, கல்வெட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே அழிஞ்சு போகாது. ஸோ அது மூலமாக நமக்கு வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என்ன செய்யுது ஈஸியாக நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற முடியும். Archaeology is particularly important because excavations reveal the nature of urban morphology. ஆர்கியாலஜி மீன்ஸ் தொல்லியல், ஒரு இடங்களை தோண்டி என்ன செய்வாங்க அதுலேருந்து நிறையா கண்டுபிடிப்பாங்க. அதை கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு பேர் தான் ஆர்கியாலஜிஸ்ட். ஓகே, அதை கண்டுபிடிக்கிற படிப்புக்கு பேர் தான் என்னது ஆர்கியாலஜி. ஓகே, ஸோ அதை என்ன செய்கிறாங்க ஆர்கியாலஜி இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ அது மூலமாக அந்த நகரங்கள் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, கல்வெட்டுகள் மூலமாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், எபிகிராஃபி மூலமாக நம்ம அதில் வந்து எப்படி எப்படின்னு ரிட்டன் மூலமாக புரிஞ்சுக்கலாம். ஆர்கியாலஜி எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் மூலமாக கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு, அந்த திங்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டேரெக்டாகவே என்ன செய்யலாம் பார்த்து புரிஞ்சு. So that is important one. Okay, so they also provide concrete information about the material culture of people in the past, such as the metals that were known, materials they used and the technology they employed. என்னென்ன முறைகளை என்னென்ன எம்ப்ளாய்ட் வேலையெல்லாம் பார்த்தாங்க, என்ன டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணாங்கிறத டேரெக்டாகவே இந்த டூல்ஸ் மூலமாக என்ன செஞ்சிடலாம் புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ the archaeological finds in the Gangetic regions give a solid proof about the nature of the urban centers established in the region in course of time. Epigraphical evidence is scanty for the period.
Then the archaeological finds the Ganga regions give a solid proof about the nature of the urban centers established in the region in course of time. So Gangetic regionsல இருக்கிற அந்த ப்ரூஃப் மூலமாக ஆர்கியலஜிக்கல் ஃபைண்ட் பண்ண அந்த ப்ரூஃப் மூலமாக அவங்களுடைய அர்பன் சென்டர்ஸ் அவங்களுடைய நகரம் எப்படி இருந்து அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து ரொம்பவே ஒரு ப்ரூஃப் இதுதானோ. தென் எபிகிராஃபிக்கல் எவிடன்ஸ் இஸ் ஸ்கேன்டி ஃபார் த பீரியட். ஓகே, ஸோ இந்த கல்வெட்டுகள் வந்து என்ன செய்யலை, அதிகமாக இல்லை அந்த டைமில். த widely known are the edicts of Ashoka, which have been discovered in many parts of the country. So Ashoka's edicts were everywhere in many parts of the country. In fact, the reconstruction of the Mauryan period to a great extent became possible only after the Brahmi script of the inscriptions at Sanchi was deciphered by James Prinsep in 1830. So when they have found the Brahmi script, Brahmi எழுத்தை வந்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் அதுக்கப்புறம் அசோகா பீரியடில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே, தென் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அதர் எடிக்ஸ் இன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆல்சோ பிகம் அவைலபிள் இன் அட் தட் டைம். ஸோ இட் மஸ்ட் பி ரிமெம்பர்ட் தட் தீஸ் வர் ஓல்டஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட்ஃபேக்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா இந்த 19th century. முன்னாடி உள்ள ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆர்ட்ஃபேக்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஓகே, till archaeological excavations unearthed the Indus Valley towns of Harappa and Mohenjo-daro in the 20th century. Okay, so the Harappa, Mohenjo-daro, these all we have learned in the previous units. Yes, I know. So these all the towns also excavated by the archaeologists. Okay, so these two are the very important towns. Okay, so that is one of the important excavations which was found by the archaeological. Okay, so all the edicts began with a reference to a great king. Thus spoke Devanambiya, beloved of the gods, Piyadasi of pleasing looks. And the geographical spread of the edicts make it clear that this was a king who had ruled over a vast empire. But this king, so Piyadasi, so all the everywhere we see the epics. Okay, these all were started by the name of Devanambiya Piyadasi. Okay, so the archaeologists thought that a great emperor was ruled. Then who was this king? Puranic and Buddhist texts refer to as the Chakravarti named Ashoka. Okay, so all the edicts, okay, all the edicts there were a name Devanambiya Piyadasi. Okay, so everybody thought that emperor is Ashoka. Okay, so that means Devanambiya Piyadasi means Tamil meaning is தேவர்களுக்கு பிரியமான மன நிறைவாக. Okay, so Ashoka made reconstruction of Mauryan history possible. Okay, so Mauryan history பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப என்ன செஞ்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. So let us now turn to two later sources. The first in the rock inscription of Junagadh near Girnar in Gujarat. Okay, so the Girnar அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல உள்ள அந்த பாறை கல்வெட்டு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸ். Okay, then this was carved during the reign of Rudradaman, the local ruler, and dates back to 130 to 150 CE. It refers to Bhushya-gupta. Okay, Bhushya-gupta, the provincial governor, Rastriya of emperor. Okay, he was the Bhushya-gupta was the provincial governor of the emperor.
Gandhara, Kamboja, Asmaka, page number 37 it is given in the book. Gandhara, Kamboja, Asmaka, Vatsa, Avanti, Surasena, Chedi, Malla, Kuru, Panchala, Matsya, Vajji, Anga, Kausi, Kosala and Magadha. These 16 are the Mahajanapadas. Is that no? So Kasi was initially powerful. Okay, Kasi was the 14th Mahajanapada. Says that no? So it was the important and it was the in the beginning it was the powerful one. Okay, so however Kosala became dominant later. So the later period the Kosala became after 15th Mahajanapada. Kosala it became the stronger. Okay, so a struggle broke out between Magadha, Kosala, Vrijji and Avanti. Okay, so the struggle. Okay, so in between Magadha, Kosala and Vrijji. Vrijji means Vajji. Is that a Vrijji or Vajji, Vrijji and Avanti. Okay, so a struggle came in between them. Okay, eventually Magadha emerged as the dominant Mahajanapada and established the first Indian empire. Okay, so அதிகார போராட்டம்லாம் இவங்க இடையில வந்து இருந்தாலும் அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் எம்பையர் இந்தியன் எம்பையரை வந்து உருவாக்குனது வந்து okay. So the first known ruler of Magadha was Bimbisara. Already we have seen is an dynasty. So he extended the territory of Magadhan empire by matrimonial alliances and conquest. Okay, அவருடைய பேரரசு அவர் என்ன செஞ்சார், போர்கள் அந்த திருமணங்கள் முடிக்கிறது மூலமாக என்ன செஞ்சார், விரிவாக்கிட்டே இருந்தார். பை மேரியிங் ஆஃப் ஹிஸ் சிஸ்டர் டு Prasejint. Okay, Prasejint, ruler of Kosala. So he was the ruler of Kosala. Okay, who was the Prasejint. Okay, he received Kasi as dowry. Okay, அவர் வந்து வரதட்சணையா அந்த காசி சேட்டை வந்து அவர் வந்து வாங்கிக்கிட்டார். He also married the princess of Lichavis and Madra. Okay, ரெண்டு இளவரசியை மணந்தார், லிச்சாவி and Matra. Okay, so he maintained friendly relations with the Avanti but annexed Anga by military might. Okay, so அவர் வந்து என்ன செஞ்சார், அவந்தியிலேருந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணதுனால அவர் வந்து அவந்தியை வந்து என்ன செஞ்சார், ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பில் மெயின்டைன் பண்ணார். அங்கே வந்து என்ன செஞ்சார், மிலிட்ரி மைட்டில் சேர்த்துக்கிட்டார். ஸோ தஸ் மகதா பிகம் அ பவர்ஃபுல் அண்ட் ப்ராமினன்ட் பவர். Okay, because Magadha, our Bimbisara, so he was the first emperor, Magadha emperor. So he married two people, and he got Avanti, Angas, and he already he got the Kosala as dowry. Okay, so it was extended. Okay, the prominent power. So during his reign, Bimbisara patronized various religious sects and their leaders. அவர் என்ன செஞ்சார், பல மத பிரிவுகளையும் அவங்க தலைவர்கள்லாம் என்ன செஞ்சார், ஆதரிச்சார். He had an encounter with Buddha as well. அவர் என்ன செஞ்சார், புத்தரையும் ஃபாலோ பண்ணார். Okay, so his son Ajatasatru ascended the throne by killing his father. அவர் என்ன செஞ்சார், அவரோட சன் அஜாதசத்ரு வந்து என்ன செஞ்சார், பிம்பிசாரரை கொன்னுட்டு அவர் அதோட ஆட்சிக்கு என்ன செஞ்சுட்டாரு, வந்துட்டார். So King Prasenjit immediately took back Kasi, which he had handed out as dowry to Bimbisara. Okay, so Prasenjit அவர் என்ன செஞ்சார், காசியை வந்து திரும்ப என்ன செஞ்சுட்டார், வாங்கிட்டார். அதை ஏற்கனவே அவர் வரதட்சணையாக பிம்பிசாரருக்கு கொடுத்துருந்தாரு. அஜாதசத்ரு வந்து அவர் வந்து என்ன செஞ்சார், பிம்பிசாரரை கொலை பண்ணிவிட்டு என்ன செஞ்சார், காசியை வந்து வாங்கலாம்னு நினச்சார். அதை வந்து என்ன செஞ்சுட்டார், அவர் டௌரியாக கொடுத்ததுனால பிரசன்ஜித் என்ன செஞ்சுட்டார், திரும்ப வாங்கிட்டார். ஸோ திஸ் லெட் டு எ மிலிட்ரி கான்ஃபரன்டேஷன் பிட்வீன் மகதா அண்ட் கோசலா. ஓகே, ஸோ இந்த மகதா அண்ட் கோசலாக்கு இடையில் என்ன செஞ்சுட்டு ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட், ஒரு மோதல் ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ த ட்ரகிள் லாஸ்டட் அன்டில் பிரசனஜித் வாஸ் ஓவர்த்ரோன் அண்ட் டைட் அட் ராஜ்கிரிகா. ஸோ அவர் ராஜகிரிகில் வந்து அந்த பிரசனஜித் என்ன இறக்குற வரைக்கும் இந்த போர் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே, த கேபிட்டல் ஆஃப் மகதா எம்பையர் கோசலா வாஸ் தென் அனெக்ஸ்டு டு மகதா. Then after that Ajatasatru he annexed Kosala with Magadha. Okay, so Ajatasatru also fought and won the battle against the Lichavis. Okay, so the Lichavis means he was one of
already he married, yes or no? Our Bimbisar married the Lichavis queen, Lichavis princess. So he defeated the Lichavis and the Mallas. Okay. Then Ajatasattu is also believed to have met Buddha in his lifetime. அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு, ஒரு டைமில் வந்து புத்தரை என்ன செஞ்சிருக்காரு, சந்திச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு நம்பப்படுது, நாட் ஷுவர். But by the time Ajatasattu died in 461 BC, Magadha had become undisputedly the strongest power. Okay, so Ajatasattu வந்து 461 BCயில் இறந்த பிறகு மகதா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் பவராக மாறிச்சு. Then Haryanga dynasty was succeeded by Shishunga dynasty. Okay, so the Haryanga dynasty அப்புறம் என்ன வம்சம் வந்துச்சுன்னா Shishunaga. Okay, Shishunaga dynasty came. Then a viceroy of Benares deposed the last Haryanga king and ascended the throne. Okay, so the Shishunaga அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த ஹரியாங்காவோட கிங்கை வந்து என்ன செஞ்சார், கொன்னுட்டு அவர் வந்து அரியணை ஏறினார். ஸோ த Shishunagas ruled for 50 years before the throne was usurped by Mahabhatmananda. ஓகே, அவர் என்ன செஞ்சார், 50 years அதை வந்து ஆட்சி செய்தார். அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து என்ன செஞ்சார், அந்த த்ரோனை வந்து மகாபத்மனந்தா வந்து கைப்பற்றினார். ஓகே, தென் Nandas, the first empire builders of India. Okay, so முதல்ல பேரரசை வந்து உருவாக்குனாங்க. So about 100 years after Ajatasattu demise, the Nandas became the emperor of Magadha. Okay, so the first Ajatasattu, then Ajatasattu's son came. So then you see that after Ajatasattu's after 100 years of Ajatasattu, the Nandas he became the emperors of Magadha. So the first Nanda ruler was Mahabhatma. Okay, Mahabhatma. It is believed that he usurped by the throne by. So it is believed that he is usurped by the throne by murdering the last of Shishunaga kings. Okay, so இவர் வந்து சிசுநாகா வந்து என்ன செஞ்சிருப்பார், மர்டர், கொலை பண்ணிட்டு அவர் வந்து அரியணைக்கு வந்திருப்பார் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க. So under the Nandas, the empire expanded considerably. The wealth and power of the Nandas became widely known and feared. Okay, so நந்தாஸோட டைமில் வந்து அந்த பேரரசு வந்து நல்லா என்ன செஞ்சு விரிவடைஞ்சு அவங்களுடைய வெல்த்து, சொத்துக்கள், அவங்களுடைய பவர்லாம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு, ரொம்பவே விரிந்துருச்சு. ஓகே, அது வந்து ஃபியராகவும் இருந்துச்சு மற்றவங்களுக்கு. ஸோ Mahabhatmananda was succeeded by his 8 sons and they were together known as Navanandas. Okay, Nava means 9, yes or no? So Nava, sorry, so that means the Nava means 8, Navanandas. Okay, so Nava means 9, yes or no? So Nandas, his sons 8 and Mahabhatma, so all together 9. So they were Navanandas. Okay, Navanandas or Nayan Nandas. During the process of empire building, Nandas exterminated many Kshatriya clans and subjugated Kshatriya ruled kingdoms which had still retained a degree of autonomous authority. ஸோ என்ன செஞ்சாங்க, நிறைய கிளான்ஸ், நிறைய இனக்குழுக்களெல்லாம் அவங்க அழித்து அவங்க கூட இது கூட என்ன செஞ்சுருந்தாங்க, சேர்த்துட்டே இருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ thus creating a centralized state. An inscription known as the Hadikumpa elephant cave. Okay, elephant Hadikumpa means what? Yanai Kuge, elephant cave. From Udaygiri near Bhubaneswar, Odisha records the adequate built by King Nanda 300 years earlier. Okay, so இந்த கதிகும்பா அப்படிங்கிற கல்வெட்டு வந்து 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த நந்தா கிங் வந்து அவர் ரெடி பண்ணதுன்னு நினைச்சுறாங்க, சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ indicative of the geographical extent of the Nanda Empire.
Though the Nandas were able administrators and had strengthened the Magadha Empire, they were not popular among the people. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, திறமையாக டேலண்டடாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து மக்களுக்கு இடையில என்ன செய்யல, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேமே இல்லை. Persian and Macedonian invasions. Invasions means படையெடுப்பு. So the period from the 6th century witnessed close cultural contact to the northwest of India with Persia and Greece. It might be surprising to know that Gandhara and its adjoining regions on the Indus were part of the Achaemenid Empire of Persia. Okay, so the Persia, Greek அந்த பெர்ஷியா இந்த நாட்டுக்கூடலாம் நம்ம வந்து வடமேற்கு த நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா வந்து ரொம்பவே என்ன செஞ்சிருந்து ஒரு தொடர்பு கொண்டு இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ சைரஸ் த எம்பரர் ஆஃப் பெர்சியா invaded India around 530 BC and destroyed the city of Kabisha. Okay, so the பெர்ஷியாவோட ஒரு எம்பரர் சைரஸ்ங்கிறவர் வந்து இன்வர்டட் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து என்ன செஞ்சார், படை எடுத்தார். ஸோ அண்ட் ஹி டெஸ்ட்ராய்டு, அழிச்சார். ஓகே, கபிஷா அப்படிங்கிற சிட்டியை வந்து அழிச்சு. ஸோ அக்கார்டிங் டு கிரீக் ஹிஸ்டாரியன் ஹெரோடடஸ், Gandhara constituted the 20th and the richest satrapy of the Achaemenid Empire. Okay, so on the Gandhara அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்து எனக்கு ஒரு செல்வமிக்க இடமா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு வந்து ஹெட்ரோடாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரீக் ஹிஸ்டாரியன் வந்து சொன்னார். ஓகே, ஸோ த ரீஜியன் கண்டினியூ டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த பெர்சியன் எம்பையர் till the invasion of Alexander the Great. ஓகே, ஸோ அது அலெக்சாண்டர் படையெடுக்கிற வரைக்கும் அது யாரோட கண்ட்ரோலில் தான் இருந்துச்சுன்னா அந்த பெர்ஷியன் எம்பையரோட கண்ட்ரோலில் தான் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் Darius I mention the presence of the Persians in the Indus region and include the people of Gadara, Haravati and Makka as subjects of the Achaemenid Empire. Okay, Achaemenid Empire. ஸோ கதாரா, ஹராவதி அப்படிங்கிற மக்கள்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, அக்கிமெனைட் எம்பையரோட குடிமக்கள் அப்படின்னு நினைச்சிருது கூறுகிறது. ஓகே, அக்கிமெனைட். ஓகே, தென் டாக்ஸிலா. ஓகே, in Tamil Dutchashilam. Okay, so Taxila, from Taxila onwards we will see tomorrow. Got it? Okay, so today you have seen the Haryanga dynasty. Is that now? You have seen the Haryanga dynasty and you have learned about the Nandas. Is that now? Then some of the sources you have learned about the Magadha kingdoms. Is that Magadha empire and who are the Magadha empires. Is that now? So these all the things you have learned. Is that now? So tomorrow we will see about that from the Taxila. Got it, all of you? So whatever given already I have told you to write all the short answers and brief answers in the classwork note. Okay, write them. Okay, and study whatever given. Got it? Complete your classwork and complete your homework. So today your homework is page number 64. Page number 64. There are some meanings. Okay, you see that antithetical, contrasting, முரண்பட்ட, inciting, inducing, தூண்டும், acrimonious, bitter, கசப்பான, maneuvering, planned action, சூழ்ச்சி. So these all the meanings are given. Okay, so those meanings 1 2 3 4 5 6 7 8 are there. You are going to study and write them. Okay, so when you come for a correction I'll ask these all the meanings also. So study. Okay, study and write in the homework note 2 times, not 1 time, 2 times you have to write. This is your homework and complete your classwork also. Okay, all the brief answers and short answers should be written in the classwork note. Got it? Okay, we'll see you tomorrow.